Rishikesh, what is the problem? And last time I have saw that 22 students are there. Right now there are 15. होतील सर 1-2 मिनिटात जॉईन. Okay. Shall we wait for 1 or 2 minutes? हा 1 मिनिट सर हे करूया. Okay. Okay, till then कोणीतरी विवो 1906 कोण होतं ते जॉईन केलं होतं विवो 1906. सूरज माळी सर. ओके ओके, परत नाव चेंज केलं का तुम्ही? हो सर, नाव चेंज केलं. ओके ओके ओके. हॅलो, हा मॅडम. तुम्ही लॅपटॉप वरती घेताय की? हा, मग अटेंडन्स घ्यायला काय करा मॅडम, प्रिंट स्क्रीनचा ऑप्शन येतो पहा. नाहीतर काय करा, मी एक तुम्ही लेक्चर घेताना नाही का, ऋषिकेश वठारे म्हणून स्टुडंट आहे, रोल नंबर 31. हा, त्यांना सांगा की स्क्रीनशॉट काढून ठेवा, ते तुम्हाला परत व्हॉट्सअपला पाठवते. बेस्ट ऑप्शन. हा, ते काढतील. त्यांना मी म्हणजे क्लासचा CR केलेला आहे, तर ते काढतील आणि तुम्हाला फॉरवर्ड करतील. माझं लेक्चर चालू आहे सध्या, मी त्यांना तसं सांगतो. ओके. ऋषिकेश. हा सर. हा, नेक्स्ट लेक्चर ऍप्टिट्यूडचा आहे. हा तर मॅडम PC वरून घेत आहेत. ते मॅडमना अटेंडन्स साठी काय करा की तुम्ही जसं आपल्या लेक्चरचे स्क्रीनशॉट काढताय ना, तसं लेक्चर मध्ये मधून अधून 2-3 स्क्रीनशॉट काढा हा आणि त्यातलं जिथं स्टुडंट्स आपले जास्त जॉईन आहेत ते स्क्रीनशॉट त्यांना सेंड करा. चालते. मॅडम कडून लेक्चर मध्ये कॉन्टॅक्ट नंबर घ्या, नाही तर मी पाठवतो तुम्हाला. हा 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 ठीक आहे. सो शॅल वी स्टार्ट? इज ऑलरेडी 18 members are there. Okay, we'll wait for 1 more minute. Just Rushikesh, just put a message in group. Join immediately. ओके सर. Otherwise, attendance will not be considered. Okay, till then, I just want to take your review about the Zoom and Google Meet. Okay, so please let me know how many of you interested for the Google Meet. So just raise your hands. So I can see here how many of you raised a hand. Then accordingly that as per majority we will decide. Okay, Suraj Mali. Okay, Anmol. Shreyash. 3, 4. काय सर, अजून एकदा सांगायचं. काही विद्यार्थ्यांना गुगल मीट आणि झूम याच्यामध्ये प्रॉब्लेम आहे. ऍज अ झूम इज अ चायनीज ऍप्लिकेशन, सो दे वॉन्ट टू बायकॉट चायना. सो गुगल मीट वरती लेक्चर घ्यायचं असं किती लोकांचं मत आहे, आपण मेजॉरिटी पाहू आणि तसं ठरवूया. तर फक्त 1 2 3 4 5 6 7 8 लोकांना वाटतंय की आपण, नाही अजून एक वाढला, 9 लोकांना वाटतंय. 9. किती जण आहेत लेक्चरला? ठीक आहे, मलाही वाटतं गुगल मीट पण बेस्ट आहे अँड वी शुड बॉयकॉट चायना. ओके, 10 members are there. अनिल कांबळे, अभिषेक जमादार, साईनाथ कोकरे, मोहिनी गायकवाड. व्हाट डू यू थिंक? झूम इज ओके? ओके, दिस इज नॉट अ फोर, आय एम नॉट फोर्सिंग यू. गुगल मीटच भारी आहे सर. गुगल मीट ना? हो सर. Okay, no problem then. Say from next lecture we will manage the lectures on Google Meet. Okay, so all of you please
download Google Meet application from Play Store. Okay. Okay, sir. Okay. 11 people raised a hand up of 19. So 19 मधल्या 11 लोकांना वाटतंय की आपण हे घेतलं पाहिजे. Okay. Okay, no problem. So we'll continue. Where we were? Actually, I think somebody asked me one question. Hello. Hello. Am I audible, Rishikesh? Yes, sir. Yes, sir. Who asked me question, right? I just don't remember what was the question. Please repeat. We were discussing about cumulatively compounded. Okay, I got it. The question was, I told na that series field will assist with shunt field. Okay, so what is that exactly? So someone requested to explain. Okay, let me tell you that. See, I will draw here. Okay, where is the red pen? Yeah. So see, total flux. Total flux. Now you people just understand shunt field and series field means what? The fluxes produced by shunt winding, series field winding, and fluxes produced by the shunt field winding. Okay. So for the cumulatively compounded, what I told, that series field aids the shunt field, or the series field will assist the shunt field. That means what? Series fluxes will add into shunt fluxes. That is nothing but what? Shunt series winding, series field will assist the shunt field. You're getting or not? Yes, sir. Yeah, Yes, sir. a compound wound DC motor is said to be cumulatively compounded when the shunt field flux produced by the shunt winding assists, or we can say enhance, the effect of main field flux that produced by the series. So that is total fluxes is nothing but addition of these two. You just understand that in cumulative, series flux plus shunt flux is equal to total fluxes. Okay. Now, in case of differential, what I told in differential, if series field opposes the shunt field, याच्यात काय meaning आहे? तर series field काय करते? Oppose करते. So we can say the compound wound DC generator is said to be differentially compounded when the flux due to the shunt field winding diminishes the effect of the main series winding. So that means what? Only symbol will change here and it will come minus. येते लक्षात? Hello? Yes, sir. Also, yes, sir. Yes, sir. Yes. Now there are two things. What that two things are? That in cumulative, net flux produced is maximum, or it's a greater than net fluxes. But in case of differentially compound, what happened? This case is lesser the original flux and hence does not find much of the practical application. So if anybody you ask in a Viva question examination that why we not prefer differentially compounded generators mostly, then you can answer them that, sir, in differentially compounded generator, series field is opposing to the shunt field. That's why there is laser net flux production. Due to that, it having very less practical applications. Okay. Yes, sir. Yeah, do you clear? Yeah, okay. So next one will be, anybody having any doubt regarding the types of DC generator? If any, please let me know. Sir,
explain the first first ह्याच्यातला self Okay. this shunt. Okay. You want me to explain shunt wound self-excited, right? Yes, sir. Yeah. Okay. No problem. Okay. See. Let me clear these all things and I will explain. Okay. Just give me 2 minutes. Yeah. Is it clear now? Yes, sir. Yeah. Okay. Just listen carefully. In a shunt wound generator, okay, so this is the one of the part of self-excited generator. Why this is known as the shunt wound? So I will show you that this field winding is connected in parallel to this field winding is connected in parallel with armature winding. Armature. Okay, that's why it is known as shunt circuit or parallel circuit. Okay. So now the voltage across the field winding is therefore same as the terminal voltage of the generator. Okay, now we will come to the next point. See, this is the terminal voltage easy. This voltage is appear across this 2 point. This point means this. Okay, and this minus means this point. Okay, so now these both are in parallel to each other. So we have one statement, then in parallel the voltages are same of the each branches. Is it right? Yes, sir. Yes. So the voltage, so what I trying to say that voltage across this shunt field is same or similar as the terminal voltage of generator. इथपर्यंत clear आहे? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now the operation बघूया आपण. So in operation, total armature current, that is IA. Okay. So this total armature current flowing from the positive, कुठून फ्लो होतोय हा? पॉझिटिव्ह टर्मिनल पासून फ्लो होतोय, बरोबर? Yes. Okay. And this IA is flowing from the positive and at this point it is dividing. इकडे जातोय, इकडे पण जातोय, बरोबर? Yes, Okay. sir. This is dividing means what? One going to going inside the field winding, another going to external circuit or load. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now these two currents, this IL and this ISH, both current will close the circuit. Ha IL इथं आला, ha ISH इथं आला, and this both current will close the circuit here at negative point. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Now we have the equation for this IA. We know that this IA comes here and some current will go this side, some current will go this side. So we know that IA is equal to IL plus IH. IL ISH. plus ISH. ISH. Very good. Now, the effective power of a generator is proportional to the current delivered to the external load circuit. आता पहा, आपल्याला काय माहिती आहे की जनरेटरची पॉवर म्हणजेच काय असते V इंटू I, बरोबर का? पॉवरची इक्वेशन काय? V इंटू I, व्होल्टेज इंटू करंट. आता जर जनरेटरची पॉवर ही चांगली असली पाहिजे किंवा जास्त असली पाहिजे तर इथलं व्होल्टेज तर कॉन्स्टंट आहे, बरोबर? Yes, sir. कॉन्स्टंट आहे. मग पॉवर जास्त येण्यासाठी काय जास्त पाहिजे? Current. करंट. हा करंट जास्त येण्यासाठी म्हणजे आता इथून IA, सपोज इथून I आला आपला 5, ठीक आहे, एक कन्सिडरेशन साठी सांगतोय मी. ओके. आता इथला करंट जास्त येण्यासाठी इकडं करंट किती जायला पाहिजे? इथं लेस. आणि इकडे किती जायला पाहिजे? मोर. आता पहा, इथपर्यंत लक्षात ठेवा. आता इकडे करंट जर कमी जायचं असेल तर इथं रेजिस्टन्स कसा पाहिजे? मोठा. जास्त पाहिजे, बरोबर? लार्जर. येस सर. येस. सो आता या 5 मधला 1 एम्पियर इकडे गेला का तर इथला रेजिस्टन्स जास्त आहे आणि 4 एम्पियर कुठं आला? इकडे आला. इथं लक्षात. सो ड्यू टू दॅट द इफेक्टिव्ह पॉवर ऑफ जनरेटर वी कॅन से इज प्रोपोर्शनल टू द करंट डिलिव्हर्ड टू द एक्सटर्नल सर्किट. म्हणजे जी काही पॉवर जनरेट होणार आहे ती कोणाला प्रोपोर्शनल असणार आहे? त्या IL ला असणार आहे. ओके. सो इट इज नेसेसरी टू कीप दिस शंट करंट मिनिमम.
कळलं ना तुम्हाला हे? Yes, sir. Okay. Now, I would like to explain that to keep this shunt current minimum, the shunt field coils, these coils are designed to produce the desired MMF. MMF means what? The current flowing through this and number of turns. This is nothing but MMF. So if there are large number of turns, then there will be maximum MMF. You know na MMF? Or shall I explain? MMF means ampere turns. Okay, so ampere means your current and turns mean your N, isn't it? So इकडं जर कमी करंट जायचा असेल ISH तर इथला जो MMF आहे तो काय असला पाहिजे? मॅक्झिमम असला पाहिजे. ठीक आहे. आता हा MMF जर मॅक्झिमम पाहिजे असेल तर सपोज हा नंबर ऑफ टर्न्स कशा पाहिजे? कमी पाहिजे की जास्त पाहिजे? कमी. नीट विचार करा. जर हा MMF जास्त पाहिजे, MMF इज इक्वल टू काय आहे? I इंटू N, बरोबर? तर MMF इज Yes. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N असतं, बरोबर? मग जर MMF Yes, जास्त sir. पाहिजे असेल तर नंबर ऑफ टर्न्स काय असायला पाहिजेत? ऑब्विसली जास्त. जास्त पाहिजे. जर नंबर ऑफ टर्न्स जर जास्त झाले तर रेजिस्टन्स काय होईल? Less. रेजिस्टन्स काय होईल? नंबर ऑफ टर्न्स वाढले तर लेंथ वाढणार आहे, लेंथ वाढले तर रेजिस्टन्स Increase. इनक्रीज. म्हणजे जर आता पहा, म्हणजे फिरून तिथं झालं का? हा करंट कमी करायचा, याला काय पण इथं स्विच बसवून कमी करू शकत नाही, तर याला कमी कसं करायचा? इथला MMF वाढायचा. ज्या वेळेस आपण डिझाईन करतो, at that time we should design this filled coil which having more MMF, that means large number of turns, and if the coil having large number of turns, then it having large resistance, due to that minimum current will flow through this coil. Clear? Yes, sir. Yeah, this is all about the shunt wound. Is there any query again? No, sir. Yeah, okay. Okay, I think, yes, somebody has been raised hand. Please let me know what query you have. Sainath or Suraj? नाही सर, ते मला तुम्ही अजून try केलं. Okay, okay, no problem then. So, I think I will share. I think I told you that I will share a link to you guys for the feedback. Okay. Okay, sir. Yeah. So everyone should submit the feedback only once. Okay. And please give a feedback in proper way. Okay. Sir. Sir. Yes, Rushikesh. Yes. साखरे sir. Yes, Sakre. Tell me. Sir, please tell me the all stuff using the Google Meet for Yes. the online lecture. Yes, actually what happens, I have just taken your review, so I will put in front of HOD madam, and once we have arranged a meeting, in that meeting I will put that the students want Google Meet application, so every faculty should. Now tell me, so now sir, I think EDC has been conducting via Google Meet, na? No, sir. He give me Zoom- on the Zoom वर घेतो. sometimes Google Meet, sometimes Zoom app. Okay, this problem is there. Okay. म्हणजे सर ह्या जर प्रॉब्लेम आला तर मग गुगल मीटवर जाते. Okay. And And anybody sir- else? I think what that sir's name? Kurzekar sir, C++. हा, He is using C++. त्यांचं गुगल मीट असेल सर. Google Meet. Yeah, yes, Google Meet. Okay, no problem. From next lecture, I will also conduct through Google Meet. I don't have any problem because I am conducting through laptop. Okay, so I will also convey to all the faculties that they will conduct through the Google Meet. Okay. Okay, sir. Yeah, okay. So if any doubt, then please let me know. Otherwise, I will close the lecture. Okay. Yes, sir. Yeah, okay. Thank you. Have a great day. Rishikesh, please send me the screenshots. हा.